Unajua ilikuwa imefika point fulani nika give up na auditions. Like I completely gave up juu nilikuwa nimeaudition mara mob. Pia Churchill. Pia Churchill nilikuwa nimeaudition Churchill, nimeaudition KBC, Maisha Magic, zile Ultimate Comic. Oh yeah. Mpaka shows zingine zenye hata hazijulikani, mimi nilikuwa na audition tu. Unajua unajaribu kwenye haujui kwenye utapata njia. Utapata njia. Juu nikiwa campus nikikuja Nairobi nilikuwa nakaa Kawangware. So tulimit na hao wase wao wanauza viatu hapa Kawangware hapa tu soko. So time yangu yenye niko free nilikuwa naenda tunaanza kuuza viatu hapo, nikihustle ndo nipate kakitu. Juu ni wase wafiti, like anakupeaga viatu nakwambia ukiuza 1000 chukua 300 nipe hizo zingine. Kitu kama hiyo. So hivyo ndo tulikuwa tunafanya for quite some time. And then walikuwa wananifunza. Juu nilikuwa nimeamua hadi kuanza biashara ya mtumba. Wallahi. Nilikuwa nimeamua kuanza kuuza viatu huku. So walikuwa wananipeleka hadi Gikomba kunionyesha mashimo. Gikomba lazima ujue shimo. Lazima ujue hizo mashimo. So ni wase nimeinteract na wao sana. What's up everybody and welcome to Tuko Extra. Now, as you can see me, I am at the famous rooftop. Stories za Jaba leo ziko karibu kushika. Hivi asubuhi hii. Wow, Kiswahili na bado nakwambia sijuangi Kiswahili. Inakuanga akaflowingi nayo. Hi guys, Lily Aisha here and I am at the famous rooftop and I'm hanging out with the one and only Vinny Vaite. Nimesema vizuri? Ni Vaite? Vaite. Si Vaite kwa sababu ya si Meru. Ni Vaite. Vaite. Si Vaite. Wewe wengine wananiita bait. Si bait. Haya ti bait. Bait. Haiwezi. Karibu sana. Asante sana. How are you feeling this early morning? Unasikiaje? Hii na feel fiti. Kana flow? Kuamka mapema bana kitu tamu. Sijazoea. So ulituambia juzi, if you want to make money, you wake up early. Ndio sisi sasa. We get to make money. Jifunze kuamka mapema. Ndio. Nakumbuka hiyo. A wise man once said. Akili mtu wangu. So of course tulikujua when you started your famous videos in 2021. Wewe ndio wale tunaita wase wa COVID. COVID iliwa favor pa. Oh yeah. How did that journey start for you? Personally, nilibambika venye niliona video ya kwanza ina go viral. Juu nilikuwa nikifanya videos for a while back then, but sikuwa consistent juu I was in school and all that, yeah. So venye 2021 ime come through, nika graduate on April 30th. So nikaenda home kiasi alafu nikakuja Kawangware. Ndo nikamwacha nifanye my very first video na hii character yangu. Ndio hiyo sasa. Like kufanya the very first video which sikuwa najua kama ita blow. Like nilikuwa nataka tu kufanya video niweke kwa channel and then I start working on consistency. Nilikuwa nimesema najipea kuna kwa na ile rule ya give yourself 6 months of consistency and then after that you see what happens. If it works out, it works. If it doesn't, we try something else. Yeah, so by good luck or God's grace, the very first video nilifanya ndio ili go viral. So nikasema kumbe kana flow. Nikaanza ku maximize sasa on doing more na kukua consistent. Posting like daily, like every other time nilikuwa na post. Yeah, mpaka saa hii actually. Mpaka saa hii. Wewe bado unakuwa consistent. Like I was telling you, muka tu chini na Johnny King ya Facebook. I'm here about to get the best out of it. Nikienda YouTube tu najua kata Vinny flow. nikacheka with mu daddy. So you said your first video, first you said that you were in school ndio maana uko consistent. Ulienda shule kusomea? Nilikuwa nafanya BA, Bachelor of Arts Literature with IT. Sasa literature na hii
Inaitwa hii kitu ya hazipatani. Literature imeni boost sana kwa career yangu. Because ukiangalia video zangu zinakuwa in puzzles. Kuna like ukisikiza vizuri utapata moral lesson. Ukiflow. Yeah, and then lazima ukue keen ndo get jokes. Most of them ni puns. Kuna puns, exaggeration, kuna hyperboles, yeah, the same exaggeration. And then, like kuna a lot of literary devices that mimi hutumia. Like ni kama nitakueleza aje? Ni kama kitu hidden. Sasa lazima ukue keen. Lazima ukue keen ndo uelewe. Kuna mwenye atawacha feel hii video iko tu. Lakini kuna mwenye ata get the essence of the video. Most ziko na moral lessons. So even when you were in school, you knew what you wanted to do. Did you know that nikimaliza hii degree, I'm going to be a content creator? Or is it that tulifika tu time ya COVID na there's nothing? Honestly, kulikuwa point kwanza 2020, either ulikuwa very idle, very busy, or just there? Time ya COVID, I was there. Mimi nilikuwa naangalia watu. Nilikuwa naangalia watu nasema, dunia inaisha. Yeah, but hivyo tuko tunasema. Pia mimi nilikuwa nafikiria dunia inaisha. Sasa venye hiyo COVID imekaribia bado iko. Bado iko. Hata tulisahau. Sasa nilikuwa najua in future nataka kuwa content creator. Okay, nilikuwa nataka kuwa film person, a film star. Nilikuwa nataka kumaliza literature juu inawezi ko connected. Like actually hata nikiingia campus nilikuwa nataka kusoma film technology. Nikakosa hii option in the campus I was. So nikasema acha nisome literature, but most of my time nilikuwa nasoma vitabu za film and all that. So nilikuwa nasema nikimaliza shule tu hivi natafuta pesa nianze kusoma film technology masters lakini. But sasa nikaona pesa hakuna, like hata kusurvive huko Nairobi ni ngumu. So nikasema actually nimefanya videos for some time and watu walikuwa na appreciate sana. Why don't I do it sasa full time? Yeah. Ndo nikaamua sasa I bring up a character, I start doing the videos. The hardest thing kwa content creation ni kufind character. Yeah, so nikasema acha I find a way yenye naweza package content yangu. Hizo puns zote, exaggeration, foreshadow, flashbacks, zote confusion kwa story moja. Hiyo ni literature yake ya Mungu. Hii degree imetusaidia. Hii degree imetusaidia. Inakokolea my friend, hata vizungu. So in a day of content creation, how does it look like for Vinny? Ukiamka unajua, of course every day you create content, but what is a day of content creation for you? Kwanza mimi create content kila time. Pala nikiwa nimepita somewhere hata wapi then I get an idea na iandika tu chini. Yeah, and then unajua idea yangu ni nikiget idea normal, I find a way ya kuifanya ikuwe hidden a bit, ikuwe confusing a bit. Though watu uelewa. Kuna watu wanaelewa hadi wanakuja DM kana flow. Nimeget. Kuna watu kuja kunianalyzia jokes ndo nione wamezipata. Sasa I know hapa ulikuwa unamaanisha hii, hapa ulikuwa unamaanisha hii. So me create any other time and then kama niko free mostly mimi kuja tu hapa kwa hii base hapo. Kunakoga kumetulia. So tunakaa hapa na mabeshte wangu wote, niko na team ya wase kadhaa. Tunakaa hapa naambia ideas ziko hivi. Sasa let's make up something and tuifanye sasa. Like even ndo si ufanye. Okay. So when actually ulikuwa umesema maisha ya Nairobi, so initially you were born in Nairobi ama? I was born in Meru. Hapo ndio character, hapo ndio content imetoka. Mimi nilizaliwa Meru. Nikasomea Meru primary, nikasomea Meru high school. And then nikaenda Kisumu. Maseno. Kampo, nikaenda Maseno. Sasa nimekaa Meru kutoka nikiwa mtoto mpaka high school. And then after high school kukuja huku. Sasa Meru anarudi once in a while. Yeah. So hizi ma characters, the way you know vile Mirayo kula, hizi ni vitu ulitoa Meru, because of course tunajua Meru is the land of Mira. Oh yeah. Hizi ni hii content yote ulitoa Meru. Miracle land.
Kana flow. No. Nimeshika. Unaona pia I'm a wise one. Naona akili mtu wangu. So is it that ulika Meru with a lot of people who used to eat miraa na unakaa tu chini hivi unaona this is how watu wa miraa huongea, or is it mabeshte wako hapa Kawangware, or is it cool kujaje kujua this is the kind of content I want and I can understand this, because unajua ku create content you have to understand it. Oh yeah, lazima ukwe in it ndio be able to produce it. Niko na mabeshte wangu wengi ni wase wa miraa. Na wewe? Wase wa Jaba. Na wewe? Achana nayo. Sasa mabeshte wangu most from home, Meru to Maseno, like watu wengi sana wanakula miraa na like Jaba, like all those. Na nime-interact na wao sana juu wengine ni mabeshte wangu. So kuna time tumekaa na mabeshte wangu wako Jaba, wananipea story tukiwa na mabeshte wengine. Sasa Sema. Sikiza. Unaona babangu akiwa kijana mdogo, babangu sasa mwenye ni sister ya brothangu, nikaamua acha nimchukue nimpeleke tour. Ngoja buda. Sasa sikiza, unajua usikizi, nikaamua acha nimpeleke tour. Wewe. Sasa anko yangu na yeye alikuwa anafanya kazi kwa airport. Alikuwa anaangalia ndege venye zinatua, unaona? Sasa sikiza. Hiyo ni tourism. Unaona sasa venye alikuwa anaangalia ndege kutua. Alikuwa tour guide. Huko ndani. Kana flow. Nikamwambia sasa tuchukue babangu tumpeleke place fulani. Tukaenda nchi nyingine hapo. Sasa acha nikwambie. Unaona ukipika matokeo alafu uiweke ilale siku 3, matokeo yake hautapenda. Hiyo ni applied sana. Ndio after siku 3 Uganda. Lakini buda ni Uganda. Sema Uganda. Lakini ngoja. Umesema babako, si ndio? Babako ni aunti yako na matokeo. Sasa imetoka wapi? Unajua hauko keen. Imetoka. Ndio kama ungekuwa keen ungepata moral lesson. Lakini hausikizi, unaona? Lakini buda tu Sikiza na masikio yako. Sasa hiyo achana nayo. Then una feel hizi story kumbe kana flow. Kana flow. Na sasa ukiwa sober umekaa unajua okay, of course ni ukiwa not under the influence of miraa. Umekaa chini unangi ni kama watu wana exaggerate vitu. Kwa tu hapo huwa anatubeba huyu. Ukiwa hapo na okay, wase wakiwa Jaba and then wasikize ukiwa sober. Utafeel anatubeba. Wako na points lakini wanatubeba. Wanatubeba sana, wanatubeba. Juu kama kuna time msee alikuwa anatuambia ati America wanaweza lipua. Hiyo story actually watu walikuwa wanadhani ni creation. But okay, ni stories zenye tulikuwa tunaambiwa tukiwa watoto. But sasa hao wase uzikumbuka vizuri na waliziamini like completely. Ati sasa America inaweza lipua Afrika mzima at once. How? No mtu anakumeku believe for real. Anakuconvince hadi kana flow. Kana flow like kama una hii. Kama una akili hauwezi shikanisha. For you to have gotten this character, hii nguo yote ulienda tu ulika chini ukasema tafuta nguo iko na yellow, blue, green. Hapo ulienda tukasema ndio hii sasa. Aka kashati by the way. Ni kwa nako hadi last year but one nimekuaga nako. Kalikuaga tu kwa nyumba yangu na cover once in a while. And then kuna hadi video nyingine nimefanya kwa channel yangu ya last year but one but iko na aka kashati. Juu nimeishi ginaka kashati. Sasa nilikuja nikakava video ya kwanza ikago viral. Nikaona watu wanasema na msema ametoa kashati wapi? Nikasema basi. Ndio hiyo. Washani identify. Sasa ni sijai katoa by the way, kana kuwaka tu kwa mwili. Na hii trouser ndio nilikuwa kuuliza. Ni ulipiga jiku kaimwagilia hivi side moja, hii side nyingine Ibe then inakuwa imepigwa pasi naturally. Like si have kuipiga pasi. Naamka tu unafanya hivi lakini ka line ndio yako. Ka line kamejipanga fiti. Hiyo hata unaweza kata mkate nayo yake. Go flow.
Nisikia wakisema eti mkate hata ukinunua kaa haijaslicewa si lazima mkate. Na nielewa lazima Kana flow. Kana flow. Sasa hii nilienda kuibai. Nilikuwa na bai nguo Kawangware. Nikapatana na hii trouser nikasema acha niinunue. But then mwenye anauza anajaribu kuniconvince ati bro hii ni kamera huwezi pata place nyingine. Of course. So mimi nashindwa hii kwani how much do you value this? Bana aliniuzia punch. Aliniambia nipunguzie pesa. Punch. Akaniambia hii ni one of the valuable things zenye ako nazo. Na sasa ona ndio inakutengenezea pesa hapa massively. Ni brand. Ndio brand. Mbaya ambayo. Would you say content creation does it give you money? Unaona ni kama in future it will fulfill you financially? Yeah. Hiyo imekuja na confidence. Kwa sasa sitoki Kawangware. Sitoki hapa. I like a man who's confident and with money. Ndio sasa. Kuna confidence. Yeah. Sasa I feel content creation inakuja inaokoa at some point na inaenda ku save like a lot of people when you wanna take your opportunity. I feel content creation is the way to make money. So you're positive about this. In the next 5 years utakuwa tu sawa hivi. Hata si 5. Umeenda mbali. Hapa tu. Umeenda mbali. Si mwambie stoki Kawangware. Kesho stoki Kawangware. Niko positive. Pesa nayo kata flow. Ukitoka of course wewe umeenda university, ulisomeshwa, father yako anajua, anakusomesha. Alafu saizi anakaa hivi chini anasema mtoto wangu Maseno nilimpeleka lakini ameamua Jaba ndio it will put food on his table. Mimi niko na degree kangu hapo juu ya nyumba. Ukaangalia nikiamka na So I did this. Kaka tu hapo kwa nyumba baby. And how does your dad feel about the content creation, what you're creating? Ama semangi mtu ananichomea bana sisi wa Meru. He's a very proud person. I like anakuwa proud of me. Ni mse anani appreciate sana. Acha kuagi na story more but enda unyoe sijui fanya nini. Acha kuwa supportive na decision na make juu huwa ana feel ni kama I'm too bright to make a good decisions. Kile mtu wangu. Ndio hiyo sasa. Like anakuwa supportive sana. Aje niuliza hata kama nimetafuta job juu alikuwa ananiambia wewe si ushasoma na figure out a way. We enda Nairobi kazana. Fanya vile utafanya. Nikakuja Nairobi na nikakazana. Ndio unaikaza si uongo. Kana flow mbaya mbovu. Ulikuwa umesema you have a fan in Tanzania mpaka alienda kutafuta outfit yako. Na akanitag IG. Hiyo shati finally I found it. Shati na trouser ama shati peke yake? Alipata ka shati peke yake, of course hiyo nayo unakumbuka. Classified. Hiyo huwezi pata anywhere else. Hii ni mimi peke yangu niko nayo dunia mzima. Msi akukuchocha by the way. Hako ni chocha. Unapita hapo unaambia. Ni kama shop yake unajua kuna vitu vintage. Sasa ni kama museum. Unajua kununua kitu museum lazima iko expert. Ndio nilipata haka akaniuzia expert. Mimi utaniulia hapa. Aya, Vinny, there's a time when you post a picture when a very beautiful baby girl. Alafu kasema family is important. Is that your daughter? No. Ala, nilikuwa nasema, simwambia sisi tuki Kawangware. Niliona pale mtandao. Nikasema, kumbe Vinny akona mtoi. Wase wakasema kumbe mse wa Jaba ako. Na tunasikia Jaba huwa kidogo hiyo sekta inaangusha kidogo. Hiyo ni kweli? Inakuwa uongo. Like probably kuna jina lingana na medical research but I don't focus much on that. But inaweza kuwa ni ukweli, inaweza kuwa ni uongo pia. Inaweza kuwa ni myth, misconception hizo. And so mtoto mwenye nilikuwa nimepiga picha na yeye ni mtoto wa my aunt. Anakaa hapo tu Kawangware. So huwa tuna hang out on Sundays and then katoto napenda. Sasa huwa napiga picha na yeye. Nikafilaka kapicha nikarembo. Ukaposti pale mtandao. Sisi ni nani? Nyinyi ni nani? pale mtandao mkaanza kunipepeta. Mtoto. Nikasema ni sawa. But ilikuwa poa. It's a good way of interacting na watu. People. Interesting. Juzi tuliona umefika pale stage Churchill. Churchill. How was that? Did you ever see yourself ever at stage ya Churchill? Sikuwa na unajua ilikuwa imefika point fulani nika give up na auditions. Like I completely gave up juu nilikuwa nime audition mara mob.
Pia Churchill. Pia Churchill nilikuwa nimeaudition Churchill, nimeaudition KBC, Maisha Magic, zile Ultimate Comic. Oh yeah. Mpaka shows zingine zenye hata hazijulikani, mimi nilikuwa na audition tu. Unajua unajaribu kwenye haujui kwenye utapata njia. Utapata njia. So nilikuwa nimeaudition for a long time. Hadi kafika place nikafeel hizi audition unaenda and then unapata at the end of the day una feel ni kama ku give up juu if umeenda 20 auditions and none of them ina work out, unaanza kujidoubt. Yeah, that's true. But if you believe in yourself sana, una make your effort ya kuendelea kwenda auditions ama na uanze kufanya kitu kingine tofauti kivyako. Ndio nilikuwa nimeaudition Churchill for quite some time. Kutoka 2016, 2017, 2018, 2019. Nikasema Hisi yangu. Ninaesta audition tena. Alafu hiyo siku walinipigia simu wakaniambia niingie Churchill. Nilibambika. Ulipiga nguo pasi ukajua ndio mimi. Hii hata sikupiga pasi. Hiyo naturally. Imejipiga pasi. Inakuwa ready for work. So nikaingia Churchill, ilikuwa opportunity poa sana. Like hata nikiingia stage nilikuwa happy that ni stage yani nimeishi kutaka kuingia but then sikupata hiyo opportunity. Ni stage kubwa sana. Though watu wengi sana huamini hapo ndo mtu anafaa aanze. Mtu hafai kuanza hapo hata. Okay, unaweza anza hapo but mostly na find ku build brand yako vizuri mpaka ufike to a point yenye unaweza ingia Churchill as a brand na Churchill pia na kusupport. Unajua anakuwa supportive. Ni poa sana like ukiwork on you before. Yeah. So now that we of course Churchill show imerudi sasa officially, now that the country is open, Churchill imerudi, is it that we'll be seeing more of you there? Are you now part of Churchill show? The first time the last one nilikuwa guest. But I'm thinking of becoming a regular. Yeah, niko poa stand up comedy na niko poa the videos both. Yeah. So I may work on that. Interesting. That I would want to watch like you. Yani mood daddy. Na daddy. Huwa kana flow massively. Yeah. Wase wako kina aje sasa. Ulipatana na watu aje? Nilipatana na wao kutoka Kawangware. Ni Mamorio hapa tu Kawangware. Tulimit wedding last year but one nikiwa campus bado. Nikiwa campus nikikuja Nairobi nilikuwa nakaa Kawangware. So tulimit na hao wase wao wanauza viatu hapa Kawangware hapa tu soko. So time yangu yenye niko free nilikuwa naenda tunaanza kuuza viatu hapo, hustle ndo nipate kakitu. Juu ni wase wafiti like anakupeaga viatu nakwambia ukiuza 1000 chukua 300 nipe hizo zingine kitu kama hiyo. So hivyo ndo tulikuwa tunafanya for quite some time and then walikuwa wananifunza. Juu nilikuwa nimeamua hadi kuanza biashara ya mtumba. Wallahi. Nilikuwa nimeamua kuanza kuuza viatu huku. So walikuwa wananipeleka hadi Gikomba kunionyesha mashimo. Gikomba lazima ujue shimo. Lazima ujue hizo mashimo. So ni wase nime-interact na wao sana. Hadi time nilifanya video ya kwanza niliita huyo msee tu akiwa anaenda kuuza viatu nikamwambia come kidogo nikuonyeshe place tunaenda. Tulikuwa tunaenda kind of a photo shoot hivi. Hata sikuwa na idea ya video at that particular time. But then tuka end up kushoot video and we go viral. So nikamwambia huyo msee sasa juu wewe uko na hustle yako utakuwa unapiga hustle time yenye uko free unakuja tuna create content. But then ni msee amejitolea and then after some time sasa nikapikwa subject yangu mwingine mwenye bado yuza viatu na naitwa Ladavi na Kale. Nikamwambia sasa juu nafanya hizi videos na zinasonga, why don't we create something together ndo kila msee ajiuze pia. Ndio kujiuza ni muhimu especially kawe ni artist like ni poa sana people get to know you. Yeah, so nikaona juu ni relevant na tuna create content, nika create characters for each person for each person and ndio iko easy hata watu kurelate na tunajua akiingia tunajua ni Mr. Shikangi watu shikanishagi aje sasa. Hakuna siku tu atasema nyewe na kuunderstand hakuna akatu nje. Huyu hajawahi shikanisha. Wewe mwingine sasa ndo huyu shikanisha. Huyu ndo anakuanga.
Hiyo ni ukweli. Applied physics. Applied physics. Sciences. Kama ile tumeapply hapa. Ile science tumeapply hapa na hata shule sikuisomea. Hiyo sikusomea shule. Usiangalie chini. Sasa ufike. Shoot direct. Lord. Oh my Jesus. Nakushuka nitashuka aje? Vile nimekuambia. Usiachilie du. Siwezi achilia. Unaweza ruka ukirudi. Twende. You are almost there. Nakusha siku za champes. Yeah, ni Avini. life inakufunza. Yeah. What else would you like to tell your amazing fans? Sisi tunakupenda vile uko. We like that you create your content. What message do you have for us? Napenda mafans wangu wote. Yeah, like wananibamba sana na juu kwanza, and then within a few months usha surpass 100k subs, 500k followers na uko Facebook. Like si rahisi, ni support. So mafans wangu wamekuwa supportive sana na nawapenda sana. Na sitawaangusha, nitaendelea kudrop. Bado mimi na drop. Bora to flow. Bora ka flow. Yeah, na work on projects mob sana zenye nitakuwa nawaachilia tu time after time. So entertainment hapo kata flow. Hiyo ndio umeshikilia. Kata flow. Tumebakisha kama mwezi moja hii mwaka ishe. Ni nini unaona utatu surprise nayo to feel? Maybe harusi. Nini unataka tu surprise nayo? Hiyo ni harusi. Babies wako wako wapi? Ati harusi nations. I love it. Sina plan. Kiza hii story. Sasa kufika Uganda, tukaamua tuendelee kuenda na safari. Tukafika mahali fulani. Sasa mimi nilikuwa nimebeba mbia. Wewe. Ndio sasa wazazi ama watu wakubwa hawako wanaruhusiwa kukunywa pombe. Ni kweli. Sasa mimi nikapatia babangu soda. Mimi nikameza mbia. Aje. Sama Zambia. Sasa hapo Zambia Ngoja Buda hapa. ndio tulitulia. Sasa Buda, wewe umesema wewe ni mtoto mdogo na babako. Na hata kwa pombe tunajua imeandikwa not 18 sell and for above. 18 less than 18. Kumbaka kwa OB. Ndio. Sasa Ndio. hii, Achana nayo. Ni kweli. Achana nayo. Kana flow. Kana flow. I flow. Kana flow. Lazima ukue keen. Ndio upate moral lesson. But me, I was just here as a character to laugh. Character nimeshindwa, I was just here to laugh. But it's been such an amazing one. Asante Vini. Wewe unaitwaje? Naitwa jina ya kushika jembe ama jina ID? Shika jembe tena ni gani? Jina ya kushika jembe ni la Davi. Jina ID ni kwa Kiswahili ni David, kwa Kizungu ni Daudi. Hiyo yako haiflow. Na yako kakango. Caleb. Ya kushika jembe ama ya ID? ID. Ya ID. Caleb. So social media ni Kale Music. Music kwani msanii? Music ile ya Q. Oh. So hakuna usanii? Aje sasa. Na hii yenye tunafanya. Usanii ile yo what's happening? You know what I'm saying? Noma. Mkifanya kazi na Vini, how is it? Mna feeling aje? Asubuhi mmeamka, mmeenda soko, tena mmerudi sasa hapa kufanya kazi na Vini. That means love ya Vini ni strong, eh? Mazee. Naweza nikasema ni okay, hii kitu ni more of a brotherhood thing. Yani it's even bigger than hii kitu tunafanya, ni sijui nitakuambia aje. Ni kitu brotherhood, yani kuna kwa ile ni fulani hivi. Akipiga simu lazima tupange kitu na lazima ikue. Akipigia Kale simu lazima come through tu tena tu bado. Yani hiyo ni new brotherhood thing, yani brotherhood first. Afu hizi vitu zingine zina flow. Kana flow. Your bond iko. This is a family. Family of Jaba. Of Jaba. Nimejoin your family. So kama uliko kwa hapo, Hawezi shikanisha. You exclude. Lazima ka flow. Lakini mimi sioni flow. Hata mimi hapo mimi na wewe tuko pamoja. Kuna mahali hapo mimi sikuwa na shika. Jua guy. Yeye ni
yeye ndiye anapeanga baba yake ruhusa. Aje sasa. Ati babangu akiproposia mamangu Alikuwa hapo. alimpea, nilikuwa hapo, alimpea sadaka. Sadaka ya nini? Aliofa ring. You know what guys? I'm done. Asanteni sana kwa come through. Tupatie social media handles zako kwa social media. Ladavi ile nini hapo chini MC. Ladavi alafu space /MC. Yeah. Zangu zote ni Vini Baite. Kila mahali. Kale Music alafu hapo chini Aje Sasa. Nice guys. Mimi nataka sasa mnionyeshe maviatu hizo majembe. Umesema jina ya jembe? Jina ya kushika jembe. Kushika jembe ni hustle. Hiyo ni jina ya hustle. Hiyo ni jina ya mboka sasa. Oh. I love it. Chungo utapigwa kata. Jina ya mboka. Kata tena ni gani? Kata nayo. Kutoko. Katana nayo. Haya, wacha tuende niuze viatu. Ni shine courtesy of this very amazing men here. Achana nayo collection. Ala. Achana nayo collection. Sawa. It's been real guys. Bye. Bye.